Now, the Honourable Speaker will present a memento to the Honourable Governor of Kerala. May I request Honourable Speaker and Honourable Governor. കേരള യമസഭ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിപുലമായ ഒരു പുസ്തകോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്ത് എന്ന ചോദ്യം ചിലരെങ്കിലും ചിന്തയിൽ വന്നേക്കാം. വികേന്ദ്രീകൃതമായ ആശയധാരകളാണ് ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ കൂടുതൽ ദൃഢവത്താക്കുന്നത്. അധികാര കേന്ദ്രീകൃത ഏകദാനമായ ചിന്താരീതികൾ ജനാധിപത്യത്തെ അപ്രസക്തമാക്കുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന ചിന്താധാരകളുടെ പ്രസക്തിയാണ് ജനാധിപത്യത്തെ മറ്റേത് രീതിയെക്കാളും കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രമായ സ്വസ്ഥ ജീവിതം സാധ്യമാക്കുന്ന സംവിധാനമായി ഇന്നും നിലനിർത്തുന്നത്. വ്യക്തിജീവിത സന്തോഷ സൂചിക ഉയർന്ന രാജ്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയാൽ കാണാവുന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട്. ഏകദാനമായ രാഷ്ട്രീയ മത വർഗ ചിന്തകൾ അവിടങ്ങളില്ല എന്നതാണ് അത്. ഈ ഇടങ്ങളെല്ലാം വായന പരമപ്രധാനമായ സ്വാധീനത്തോടെ നിലകൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ അവബോധങ്ങളെ കാലിക സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളുമായി കൂടുതൽ ചേർത്ത് നിർത്തി ഏറെ സജീവമാക്കുന്നതിൽ വായനയുടെ പ്രസക്തി എന്നും പ്രഥമമാകുന്നു. സാഹിത്യവും കലയുമുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് ഏറെ സൗന്ദര്യാത്മകം. ഒരു ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനിയുടെയും ചുമതലയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ നമ്മുടെ ഈ പുസ്തകോത്സവത്തെ മികവുറ്റ രീതിയിൽ തികച്ചും മാതൃകാപരമായി സംഘടിപ്പിച്ച നിയമസഭാ ജീവനക്കാരെ എത്ര അനുമോദിച്ചാലും മതിയാകില്ല. എൻ്റെ ഹൃദയപൂർവമായ സ്നേഹാഭിവാദനങ്ങൾ നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനെ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. ചില ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന വേഷപ്പകർച്ച പോലെ ഇന്നത്തെ ആതിഥേയ വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും നാളെ മുതൽ നിയമസഭാ സമ്മേളന നടപടികളുമായി നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഔദ്യോഗിക തിരക്കിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് എന്നതുകൂടി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. കേരള നിയമസഭ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം ഇക്കുറിയേറെ സവിശേഷതകൾ നിറഞ്ഞ ഒന്നായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും അധികം ജനകീയത നിറഞ്ഞ ഒരു എഡിഷനായി ഇത് മാറി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത. കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ നിരവധി ആളുകൾ പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ട് എന്നെ വിളിക്കുമായിരുന്നു. അകത്തോട്ട് കയറാൻ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സൗകര്യം വേണം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വിളിക്കുമായിരുന്നു. അത് കാണിക്കുന്നത് ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും ഈ പുസ്തകമേള കൂടുതൽ ജനകീയമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഞങ്ങളുടെ MLA-മാരുടെ ഒരു പരിമിതി, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫണ്ട് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് പുസ്തകശാലകളുടെ വെളിയിപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് കുറവായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് തോന്നുന്നത്. ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ 3 എഡിഷനുകളിലായിട്ട് ഏതാണ്ട് എല്ലാ പുസ്തകശാലകൾക്കും ലൈബ്രറികൾക്കും മറ്റു സംവിധാനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ ഈ മേള വഴി MLA-മാർക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയത്തക്ക ഒരു സവിശേഷതയായിട്ട് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ തൊഴിലുറപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സമരങ്ങളും മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം കൂടിയാണ്. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ പുസ്തകമേള എല്ലാ സാധാരണപ്പെട്ട മനുഷ്യരെയും ആകർഷിക്കുന്ന നിലയിൽ നടപ്പാക്കിയെടുക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കറും കേരള നിയമസഭയിലെ ജീവനക്കാരും ഇതിന്റെ സംഘാടക സമിതിയും വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ അഭിനന്ദനീയമായ ഒന്നാണ്. Your Excellency, it was a unique experience. For the last 4 editions of Kerala Legislative International Book Festival has given a lot of experience to all of us. This is not only the selling of books, more than that, there will be discussion on various subjects pertaining to the Indian society and the world over. The subjects were selected in such a way that it will give more impetus for the development of the state as well as the nation. I feel that the dissent is the essence of democracy. Wherever is dissent, the democracy will progress. Unfortunately, now there is a thinking or the practice in our country that dissent should be suppressed. Any suppression of the dissent will be dangerous for the parliamentary democracy and freedom of this nation. So I feel that for the proper flourishment of our democratic practices, dissent should be allowed.
discussion should be there, and also the people should be allowed to speak out their views. Then only the democracy can be sustained. Look at the history of our mankind. Wherever there is suppression of views and expressions, that area or that country or that mankind will not be advanced in their achievements. So my first suggestion is that the people should be allowed to speak out. Dissent should be allowed. Dissent and discussions and dissent, and we can come to conclusions. We can able to have agree to disagree. There are so many issues which we cannot agree, but we can be agree to disagree on certain issues. But every individual, every citizen of this country should be allowed to express their views and their opinion, frank and fair, free opinion in all the occasions. Today, the mankind is progressing because of the explosion of the technology. Technological revolution is taking place in our country. Google is a devata. If you want to see anything, you have to look at this devata. Then only you will be satisfied, or you will be getting a result from that. But immense knowledge, understanding will not be able to take by this Google. There you need books. Reading of books is most important. I feel that now Kindle is there, other tools are there, but I myself feel comfortable when I read a book. When I read a book and express the views with other friends. So I feel that even though technology has been flourishing day by day, it cannot be the books cannot be neglected. The reading cannot be neglected. Reading will give us more courage to progress. Reading will give us to have new vision and also new thinking on the various issues which we are facing. Today, we are living in a society where we have to understand each other. Better understanding among the citizens is the most important factor for a progressive society in our country. For that, reading is essential. Reading of books, reading of all other articles will help us. The former Chief Minister of Kerala, Sri Panampalli Govindamanon, always says, if I will not get a book, I will read a notice. I will read a notice, because he was believing in reading. He was always telling us to read books, then only you will attain more and more information and courage. I don't want to take much of your time. This 4th edition of the Kerala International Books Festival was a unique venture. I congratulate Honorable Speaker and the officers of the Legislative Assembly for organizing this function in a beautiful way. As Mr. V.K. Prasad rightly pointed out, this is the last days of the financial year, so we cannot allot any funds for purchasing of books. That was one of the disadvantages. Anyway, later on, we have to be careful when organizing this kind of book fair. With these words, I congratulate everybody who are present here, and the Honorable Governor and other distinguished guests in this valedictory function. Thank you very much. സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് പുറത്തു നിന്ന് നോക്കിക്കാണാൻ മാത്രം എപ്പോഴും സ്വാതന്ത്ര്യവും അവകാശവുമുള്ള നിയമസഭാ കവാടത്തിലേക്ക് വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ കടന്നു വന്ന് കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസമായി പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുവാനും സന്തോഷകരമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾ പങ്കിടുവാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സുതാര്യത വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്. തീർച്ചയായും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ, നിയമസഭാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയൊക്കെ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായി. സ്പീക്കർ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എന്നോട് വരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഈ നിയമസഭയുടെ വർത്തമാനകാല നിയമസഭയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവസാനത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ പരിപാടികളൊന്നാണത്. തീർച്ചയായിട്ടും എത്രയൊക്കെ ഓൺലൈനിലൂടെ വായിച്ചാലും പുസ്തകം കയ്യിൽ കിട്ടില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങനെ ശീലിച്ച തലമുറ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പുസ്തകം കയ്യിൽ കെട്ടി വായിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളൊരു സംതൃപ്തി നമുക്കൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. വായിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ കൂടുതൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ഉണ്ടാകുന്നൊരു കോൺഫിഡൻസും ഒരു സന്തോഷവുമുണ്ട്. തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തെ
ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ പറഞ്ഞതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുവാനുള്ള അവസരവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ മേയറായിട്ട് കോർപ്പറേഷൻ ചുമതലയേറ്റപ്പോഴേക്കും എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചു, ശക്തമായ പ്രതിപക്ഷമാണ് അപ്പുറത്തുള്ളത്, രണ്ടുപേർക്കും തുല്യ അംഗങ്ങളാണ്, 50-50 എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ സമയത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മൻചാണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായപ്പോൾ 72 സീറ്റാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പലരും ചോദിച്ചു എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഭൂരിപക്ഷം കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും വിജിലൻ്റ് ആയിരിക്കും, വളരെ ശക്തമായ ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. വളരെ 5 വർഷവും ശക്തമായിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, കരുത്തരായ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കന്മാർ അപ്പുറത്ത് വന്ന് വ്യക്തമായ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ ശക്തി കൂടുന്നത്, നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യമായതിനു ശേഷം അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ ഒരു ചെറിയ കാലഘട്ടം മുഴുവനും അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന ഇരുണ്ട കാലഘട്ടങ്ങളും ഒഴികെ ബാക്കി ഇന്ന് വരെ എപ്പോഴും അഭിപ്രായം പറയുവാനും പ്രകടിപ്പിക്കുവാനും അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുവാനും ഒക്കെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് അന്നും എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യവും അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളും വായനയും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായിട്ട് ഇന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പിറകിൽ കിടന്ന സാമ്പത്തിക ശക്തിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ന് 3-ാമതോ 4-ാമതോ ഒക്കെ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഈ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ച് ആർഗ്യുമെൻറ്റുകൾ നടത്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ശേഷിയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ നിലനിർത്തുവാനും പരിപോഷിപ്പിക്കുവാനും സംസ്ഥാന നിയമസഭ എടുക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ചും ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ എടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം തന്നെ ആശംസിക്കുന്നു. നിയമസഭാ സ്പീക്കർ നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് സംഘടിപ്പിച്ച പുസ്തകമേള ഒരു പുസ്തക വിപ്ലവമേളയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അത്രയേറെ ജനക്കൂട്ടം, അനിയന്ത്രിതമായ ജനക്കൂട്ടം. അങ്ങനെ ഇതുപോലുള്ള ഒരു പരിശീലന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കൂടി ഭാഗമായി ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു മഹാമേളയായി പരിഗണിച്ചതുമായിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ സമാപനം ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുകയുമാണ്. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ പങ്ക് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് വാക്കുകൾക്കതീതമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. ഇന്ത്യ 1-ാം സ്ഥാനത്താണ്. അങ്ങനെയുള്ള സാംസ്കാരികത, വിദ്യാഭ്യാസ പ്രബുദ്ധത, രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധത തുടങ്ങി എല്ലാ പ്രബുദ്ധരും നിലനിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിനകത്ത് ഇതുപോലുള്ള പുസ്തകമേളയിലൂടെ ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റങ്ങളുടെ പ്രതിധ്വനികൾ തീർച്ചയായും നാളേക്ക് ഒരു വാഗ്ദാനമായിരിക്കും, പ്രതീക്ഷയായിരിക്കും എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ സമൂഹത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രതീക്ഷയും ചെയ്യുന്നത്. അതിനായി ഈ പുസ്തകമേളയുടെ രൂപീകരണത്തെ, അതിൻ്റെ രൂപകൽപ്പന സംബന്ധിച്ച്, അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത സംബന്ധിച്ച് എല്ലാം തന്നെ അഭിനന്ദനീയമായ ഒരുപാട് അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങൾ നമുക്കെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടും പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാസദസ്സിനും ഈ പരിപാടിക്കും എല്ലാവിധ പ്രതീക്ഷകളോടുകൂടി അടുത്ത വർഷം ഇതുപോലെ നടത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകട്ടെ. Ladies and gentlemen, we are gathered here to celebrate books, authors, literature, poetry, and also to celebrate the authors and readers. And I can safely say that I belong to both categories as an avid reader and author, albeit with a scientific bent. This event is more than just a book festival, as being organized by a legislative body, and it carries a special meaning. Kerala legislature is opening its doors to dialogue beyond politics, to literature, art, history and imagination. It is showing that it can be much more than mere houses of debate and decision. It is showing the world that it can become an institution that reflects the collective conscience and intellectual progress of society, and celebrating the power of knowledge that sustains democracy itself. It is adopting the ethos of Pablo Neruda, who showed us how literature can drive social emancipation, and how poetry can be both romantic and revolutionary at once, and how words can become the most powerful yet harmless weapons. Ladies and gentlemen, I think that this event is a powerful antidote to those who view our history as a series of clashes in which one side triumphs and the other one defeated, the famous zero-sum game. An embrace of differences of opinion, of cultures, of beliefs and ways of life have long been a driving force of human progress. Kerala and Mauritius, with almost similar diversity, pluralism and history, have shown how successful diversity can be to our respective economies. Differences, ladies and gentlemen, should not be feared, and let our understanding be the bridge to peace.
We need to celebrate and harness our diversity for good while preventing differences hardening into entrenched and bitter divides. Ladies and gentlemen, this is where the rich diversity and history of Kerala and that of Mauritius provide the right forum, and as to me, we remain the microcosm of the world. Our diversity makes our region exciting and successful places to be in. My mantra has been and always will remain, our diversity is our strength. Ladies and gentlemen, we have seen within our own lifetimes the disastrous consequences of divisive value systems, ethnic cleansing, genocide, terrorism, and the spread of fear, hatred, and discrimination. I know I'm not alone in urging that we overcome these resentments and establish relations of trust between communities. How do we achieve this? I'm afraid there's no instant or easy solutions. There are no shortcuts. The answer lies, as always, in educating, promoting dialogue, respect, tolerance, and understanding. And here we are fortunate. We can use these values to bridge divides and make people feel more secure and confident of the future. Ladies and gentlemen, education is central to any strategy to build bridges and up walls within and between communities so myths and distortions can be seen for what they are. Again, on this front, Kerala shows the way and has put a high premium on tradition, recognizing that they survive best, not when they are rigid and immutable, but when they are open to new ideas from both within and without. Kerala has made headlines recently when it declared that total eradication of extreme poverty is now a reality. Congratulations. This extraordinary achievement validates the core of Marx's thesis that poverty is not a consequence of individual failures, but a structural contradiction inherent to capitalistic economic relation. Kerala's success tells the world that sustained political will, driven by a clear ideology and combined with scientific decentralized planning, can rapidly resolve fundamental economic contradiction. Again, this rhymes with the decisions taken after independence in Mauritius, when social safety net, healthcare, and later education became free for all. Education, as the greatest social enabler, has transformed our economies. And I will not say any different when Kerala well-trained health personnel are now widely distributed across the world and provide us in Mauritius with good service in our health sector. Ladies and gentlemen, as I close, let books, literature, and great thoughts transform our world into one of peace, where religions teach us to be better humans, where wars have no place, and where children grow freely into universal brotherhood. Let the enlightening power of words guide us rather than fear. Let democracy and culture be nourished by the great ideas and boundless imagination of the humankind. Here you have a great writer in the name of Abbas Panakal who constantly strive to bring out the historical perspective. And this morning I was privy to receiving his recent copy of Hindu Emirs of Muslims. A must read if one wants to understand the religious harmony in this wonderful state. I thank you for your attention, and again, thank you for inviting me to speak. കേരള ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ 4th എഡിഷൻ്റെ സമാപന സമ്മേളനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഈ സമാപന സമ്മേളനം ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ആരാധ്യനായ ഗവർണർ ശ്രീ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കറാണ്. For your information, I am giving some brief description about Kerala Literary Festival. So we started this literary festival in 2023. As a part of 100 years, we are celebrating the 100 years of Kerala Legislative Assembly's library. So we plan to conduct a literary festival. So started in 2023, and we made a single slogan, central slogan regarding this literary festival. The central slogan was, "Reading is an addiction." So we started the first festival in 2023, and on that same year we conduct the second literary festival. Now we are on the 4th literary festival, and this literary festival is the farewell of our team. We hope the legislature secretariat has given a warm farewell to our team.
Sir, nearly 170 publishers cutting across the state, 280 stalls, 300 book release, 474 events, 10 mega shows. These are conducted in the last 7 days in this assembly. And also, we had made a students' corner. We will evaluate the festival after conducting the festival. What are the lacunas are there? First, we observe the lacunas. Second, we again observe the lacunas. In that second festival, there are some suggestions has arisen. What was the suggestion? The suggestion was, there is no role for the students. You are inviting students here to see the book festival, but we had no role. So, as per that suggestion, we had made a students' corner exclusively for students to come and participate, also they can perform there. The last third session, after the conduction of third library edition festival, we again sit and we find out what are the lacunas are there. In that festival, we point out there is no scope for the blinds to attend this festival. So in the fourth festival, with pride I can say, we had specially arranged a stall for the blind students who have braille letters. So again, we are sitting there after the session, this book festival, and we will find out what are the lacunas are in the fifth, and we will find out and we will rectify the lacunas, and we will come with a proud, we will bounce back within a proud, and we will conduct the fifth festival in a very good manner. Sir, this festival is unique. We used to say, what Kerala thinks today, that India thinks tomorrow. With proud I can say, a lot of legislative officials across the country is visiting here. They want to know how we are conducting this book festival. Some of the officials are sitting in the upstairs. They want to meet legislative secretary, the speaker, legislative officials. They want to discuss how we are conducting this. They want to replicate in their state. Last time, Karnataka Legislative Assembly Secretary visited here. Also, the speaker, UT Kadar, also came here. We spoke with him. After the discussions, he had conducted a book festival in Karnataka. Likewise, in this audience, you can see the officials from the Telangana, they are sitting here. They want to speak with me. They want to speak with officials of the legislature, and they are planning to conduct the similar festival in Telangana in a short span. So it is a model, it's a unique model to India, we can say with proud. Sir, in this session, there is an exclusive thing. We have planned this exclusive session was, we are conducting Teyyam. I think Governor Sir has known it. The last day he came to my constituency. From there, we have shown him what you mean by Teyyam. Teyyam is only performed in northern part of Kerala. For the first time in South Kerala, we had performed Teyyam here. Very huge crowd is assembled there. But we know they can't see it properly because there is a big crowd. So we will rectify it, and in the fifth session, we will roll it out. And also, what is the regularity of this session? There is no boards for this publicity for this Kerala IBF. We had used digital platforms. We had used only exclusively digital platforms as being used to publicize this Kerala IBF. So, we are conducting this legislative assembly with proud we can say the Kerala IBF 4th edition was a big success. We invited the Governor Sir. He accepted our reception, he has accepted our invitation, and he came for this valedictory session. I'm not speaking for a long time. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. ഒരു നിയമസഭാ സ്പീക്കർക്കും ഇത്തരമൊരു യാത്ര പിരിവച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഈ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയുടെ കേരള IBFന്റെ 4th എഡിഷൻ AN ഷംസീറിനും ടീമിനും കേരള നിയമസഭ നൽകുന്ന ഒരു യാത്രയപ്പാണ്. ഇത്ര മനോഹരമാണ്. ഒരുപക്ഷെ വികാരപരമായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഇത്ര മനോഹരമായി നിങ്ങൾ കേരള IBF സംഘടിപ്പിച്ചു. ഒരുപക്ഷെ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ ഞാൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇത് ലെജിസ്ലേച്ചർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ സംഘാടന മികവിന്റെ വിജയമാണെന്ന് വളരെ അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ വിജയമാണിത്. കേരള IBFന്റെ 5th എഡിഷൻ സ്വാഭാവികമായി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടും. അത് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പം ഇത് തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തി വേറൊരു എക്സ് ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെക്കാൾ മനോഹരമായി ഇത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ, നിങ്ങളുടെ സംഘാടന മികവ്, 4th എഡിഷന്റെ ന്യൂനത, ആ ന്യൂനത നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അതുകൂടി പരിഹരിച്ച് 5th എഡിഷൻ മനോഹരമായി സംഘടിപ്പിക്കാൻ കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ജീവനക്കാർക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമാണ് എനിക്കുള്ളത്. അതോടൊപ്പം ഇവിടെ
ഇതിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ പിന്തുണച്ച മാധ്യമങ്ങൾ, ഞങ്ങൾക്കെല്ലാ പിന്തുണയും പിൻപോലും നൽകിയ പബ്ലിഷേഴ്സ്, ഞങ്ങൾക്കെല്ലാ പ്രോത്സാഹനം നൽകി കൾച്ചറൽ ഇവന്റ്സ് വിജയിപ്പിച്ച പത്രദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങൾ, ഇവരോടെല്ലാം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇത് പൂർണ്ണമായും നിങ്ങളുടെ വിജയമാണ്. KLIBF എന്ന വാക്ക് 4 അക്ഷരം, KLIBF എന്ന 5 അക്ഷരം മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ ഇടം പിടിച്ച 5 അക്ഷരമായി മാറി. കേരളത്തിന്റെ അങ്ങ് വടക്ക് കാസർഗോഡ് മുതൽ ഇങ്ങ് തെക്ക് തിരുവനന്തപുരം വരെ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഈ ദിവസങ്ങൾ വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഏതാണ്ട് 1 ലക്ഷത്തിലേറെ ആളുകൾ ഈ 7 ദിവസം ഇവിടെ വന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ വിഷയം. ഇതിന്റെ വിശ്വാസ്യതയും ഇതിന്റെ വിജയവും 5 അക്ഷരം, KLIBF എന്ന 5 അക്ഷരം മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ ഇടം പിടിച്ചുവെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ വിജയമാണ്, ഈ ജീവനക്കാരുടെ വിജയമാണ്. ഇതൊരാൾക്കും ഇനി ഒരു കാലത്തും ഇത് മാറ്റിവെക്കാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും വിജയിപ്പിച്ചെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. തീർച്ചയായും KLIBFന്റെ വിജയത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച മുഴുവൻ ജീവനക്കാരെയും മാധ്യമങ്ങളെയും ഞങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച പ്രസാധകന്മാരെയും ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചപ്പം ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരെയും കവികളെയും എഴുത്തുകാരെയും അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ സഹകരിച്ച വിവിധ ചാനലുകളുടെ ഇവന്റുകാരെയും എല്ലാം സ്പീക്കറുടെ പേരിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് now I invite Honorable Governor Sri Rajendra Vishnu Narlekar. Namaskaram. Today we have gathered here for the 4th edition of Kerala Legislative Assembly's Literary Festival or Book Festival, which was started in the year 2023 and it continues. With the highest hopes and dedication, this particular festival, this particular event will continue further for years together. On this today's valedictory function, I am sharing the dais with former President of Mauritius, Dr. Amina Garib Fakim, Honorable Speaker of the Assembly, Shri Shamsher Ji, Minister for Museum and Archaeology, Shri Ramachandran Ji, Deputy Speaker, Shri Chittayam Gopakumar, Mayor of Trivandrum, Shri Rajesh Ji, MLA, Shri Prashant Ji, MLA, Ramesh Chennithala Ji, Secretary of the Assembly, Shri Krishna Kumar Ji, all other dignitaries sitting in the audience, a beautiful audience. Priya Sahodari, Sahodaran Mare, Namaskaram. I am immensely pleased here to be with you because everybody sitting here represents book. You represent a book, you represent a story, you represent a narrative to be expressed and told to us. This particular book festival has been unique in our country. I was just speaking to Honorable Speaker Shri Shamsher Ji, whether anywhere in our country such events are happening, such events being book festival. Probably no. This particular things reflects many things, many events. What our Kerala stands for. It doesn't tell us only that we are a 100% literate state. It doesn't tell only how educated we are. It tells us how we are looking forward towards our next generation. This particular book festival is cultivating our next generation. All those who are sitting here, they have done themselves. But our next generation needs some guidance.
They need some support. They need some friend who will always tell them what the future is and what you want to be, what you ought to be. I always consider books as friend, guide, and philosopher. Books are our friends. See, those all who are book lovers, and I am one of them, whenever you are alone, sitting alone or frustrated, just pick one book from your home library or from your stock of books and start reading. All the disruptions in your minds will erupt, will be disrupted, will be vanishing. There will not be any disruption in your mind at all. You will be guided by the thoughts in the book. Even if you do not agree what has been written in the book or printed in the book, you will be provoked to think something different on that basis. That itself gives you a fresh life, fresh thoughts, fresh air. That is what books are. And I am so much proud of Shamshirji that we have such a speaker here who makes this happen for the interest of our next generation. I congratulate you, Shamshirji, for this, because it is a unique one. It is a unique one. I remember I was Speaker of Goa Assembly. We also had a library there. And we have a very good with യമസഭ auditorium, Vidhan Sabha auditorium, very good auditorium, and the Sabha house itself, very good. But the library there is also good, but with limited books. I was just asking Shamshirji whether we have a good library here. He says yes. In fact, I did not want any answer from him. Looking at such an event, looking at such initiative, it is 100% sure that we must be having a very best library in our assembly complex. It is 100% sure. And that is what reflects one's capability. That is what reflects one's culture. And in Kerala, we all are very proud of this culture. We all are proud. Because this is needed to be, as Shamshirji was telling, this is needed to be followed by all other assemblies in our country. They must follow this example. Because this is what we are going to do for the next generation. This is what we are going to give them. We will be passing our baton to them in this form. Our country is based on all democratic principles. Everywhere we see these principles, every time. Very rarely we have seen that democratic principles have been crushed away or pushed away or suppressed. Very rarely. But otherwise, our culture, our tradition and history tells us we were never autocratic. We were never autocratic. We were always democratic. Democracy is in our blood. I remember one incident when few years back, about 2-3 years back, we celebrated G20's event in our country. And during that G20, many heads of government from other parts of our country, they came of our globe, earth, they came to our country. A big event was held in Delhi. And that time I remember I was governor in Bihar. The Prime Minister of our country handed over a book to each dignitary there. And what was that book? The book's name was India, the Mother of Democracy. India, the Mother of Democracy. I was surprised from where this did we get.
I was governor in Bihar. In Bihar, there is one place called Vaishali. And that Vaishali place itself is very much proud to say every time that the Lichvi kingdom there was, this has already been mentioned by Bhagavan Buddha, Lord Buddha himself, that Lichvi and the Vaishali kingdom was based upon the democratic values. There were elections held. This was about 2000 years back. 2000 years back. So also we have in Kerala. So also we have in Tamil Nadu. There are small groups they were getting elected themselves by the people. So democratic values are in our blood, are in our breath, it is in our air. So we are always democratic. And that is why such an event is happening here. That is why we are allowed to speak loudly. That is why our voice is not suppressed. Whenever we are here, we are speaking here. I agree with Ramesh Chandithalaji, my friend, who was there many a times coming to Goa when he was in charge of Goa from Congress party. I was there working for BJP there. That time he used to come there many a time. So he is my friend here also. He was very right when he said that India is a democratic country and we follow the democratic principles. And whatever we wanted to say, we can say today. Even if I wanted to criticize the present government in Kerala, I can do that. Even if I wanted to criticize, tell the all wrongdoings of the government in central, I can do that. And very rightly, nobody objects to it. So where is the question of suppression comes? How does I feel so? How do I feel? It is the democratic value that we have that allows me to speak anything. Even if I want to criticize from this platform the government in Delhi, I can do it. And Ramesh Chandithalaji did that. That is the beauty of our democracy. We have got freedom of expression to do this. We can do that. It is very rightly said that we are a democracy and we are guiding force for the whole nation, whole world. The India, the mother of democracy. And that is the reason why we all are standing here. We can say anything. Nobody stops us. Nobody stops us. We can do that. That has always to be followed. That has always to be mentioned that whenever we go, yes, I can speak anything. Even if I want to say something against the government, against any political party, I can very well do it. And I have that right to do that. That is always honored in this country. And books, which are the mean to it, tool to it, you are allowed to print any book here. You are allowed to read any book here. You are allowed to speak about the books here. You are even allowed to speak against the books here. That is the beauty of our whole democratic system, whole society. We have to follow that. Today we have gathered here to celebrate this beauty, celebrate these democratic principles. When all such things happen, I always feel proud because, as was mentioned, Kerala is always the good land which always directs the whole of our country. We have to do that. We have to maintain that particular system. Former president of Mauritius, she is here, Dr. Amina. So when she was here, I was just recalling when I was in Mauritius. As a speaker of Goa Assembly, I had visited some other places and I was allowed to go to Mauritius. I stayed there for 3 days in Mauritius. And at that time,
probably Sir Ram Ghulam was the president of Mauritius. I had opportunity to meet him there. And it was such a nice place. If any Indian goes there, he doesn't feel that he is out of India. He feels that, yes, I am in my country here. That is the beauty of that land also. Many people have gone there and settled there from our country. And that Mauritius, in fact, last few years there was Hindi Sahitya Sammelan was held in Mauritius because there are many Hindi speaking people are there. All these things matter today. Today we are a globe, we are a earth which we want to come together. All such activities will certainly build a bond. In the era of these many conflicts, let us come together. Let us come understand what our books have been telling us. Let us try to tell everybody that books are our friends. Books are our guides. So let us bow before all those books, all those who are writers, those who have written. Only last point I will make, and I shall end myself here. There are many publishers, many books are being published. As Samshirji was telling us, about 300 books have been published in this event. 300 books have been published. And many writers have gathered. All luminaries had gathered and they guided us. They gave us all their achievements, how they have achieved. My only question to me and to you also, now there are books with us. How many of us, including myself, read the books? How many of us are readers? Many a times we just read newspaper and keep aside. Do we bother to read any book? We must read book. Our next generation, or children in our family, we just complain about them. Oh, look at my boy. He is always on that mobile. He is always on the tab or the computer. He doesn't read at all. He doesn't do anything. He doesn't know to write, but he knows how to just press the buttons. That is what we complain about our next generation, about our children. Can we hand over some book in his hand? Can we give some books in his hand to Baba, just sit and read this? For that we have to cultivate our reading habit. And that reading habit is very much necessary. If we do that, I think this particular event of book festival will be a successful story for all of us. We must take a message from this. This is just not a festival of books. This has to be a festival of reading also. So that reading festival has to be cultivated within us, that nature has to be cultivated within us. The Assembly of Kerala, the people, whole assembly, not only our speaker, but whole of them, all MLAs belonging to each and every party, all the staff of this Kerala Legislature Procedure Assembly, they have guided us, they have given us one thought to be done, thought to be provoking for us to do something for the next generation. Let us develop a reading habit within ourselves and let us pass on that reading habit to our next generation. This is the message that I got from this particular function. Nanni, Namaskaram. Good evening, distinguished guests, authors, publishers, and fellow book lovers. On behalf of KLABF, I extend heartfelt thanks to the Honorable Governor of Kerala, Sri Rajendra Vishwanath Arlekar, for the wholehearted support extended to this festival. Thank you, sir. We also extend our gratitude to our Honorable Speaker. Sir, your visionary leadership has not only guided profound discussions at this book festival, but also inspired us all with unwavering commitment to literary excellence and intellectual discourse. On behalf of all of us, we extend our sincere thanks to you, sir. On behalf of the
Assembly, I extend our sincere gratitude to the Deputy Speaker who has delivered the welcome speech. Similarly, on behalf of all of us, I also extend our thanks to Sri V.K. Prashant MLA, Sri Ramendran Karnapalli, Honorable Minister, Sri Ramesh Chenithala MLA, Sri V.V. Rajesh, Honorable Mayor of Trivandrum, and other MLAs and dignitaries of the dais. Special thanks to the volunteers, publishers, media people, and venue staff for the seamless execution, and to all attendees whose enthusiasm made it memorable. Let us cherish these moments and look forward for more events like this. Thank you one and all. I request Honorable Governor to present the memento and Dr. Amina Guri Fakim to receive. Thank you. Now the Honorable Governor will release 3 books published by the Kerala Legislative Assembly. May I request Honorable Governor to release the books. Book number 1, V.S. Sabhailum, Janapadangalilum, Ichha Shaktiyude Idihasam. May I request Sri Ramesh Chenithala MLA to receive the book from the Honorable Governor. Would be the Shankaranarayanan Thampi യമസഭ Media Award in the print category. It goes to Sri Suraj T for the feature Kapaliyude Nirtham Mattavilasam Kootha, published in the Madhrubhumi Yatra magazine. I request Sri Suraj to come on the stage for receiving the award. The next award is E.K. Nayanar യമസഭ Media Award in the print category. The winner is Sri P.V. Jijo for the report Malinyamalla Manikam, published in Deshabhimani Daily. I request Sri Jijo to come onto the stage. The next award in the print category is G. Karthikeyan യമസഭ Media Award. The winner is Sri M.B. Santosh for the article Sabhaile Chodyangal Uttarangalum, published in the Metro Daily News. I request Sri Santosh to come onto the stage for receiving the award.
Next is for the visual media. C. Achudameno യമസഭ Media Award for Visual Media goes to Sri Anju Raj for the program Mela Perimayude Nettipatangal, broadcasted in the Asianet News. I request Anju Raj to come onto the stage. The next one and the final award would be K.R. Gauriamma യമസഭ Media Award in the visual category. The winner is Biju K.M. for the report Neethi Aaru Nalgum, broadcasted in Asianet News. I request Sri Biju to come onto the stage. शुभ आशीष मागे गाहे तव जय